Good morning, students. Here we continue with our chapter extraction of metals, that is metallurgy, which we were doing in our class. হয়নে নাই? So, our class already we discussed about how do we separate the metals from their ores, then by grinding processes. Then we were studying presently we were studying how do we concentrate the metals from their ores. হয়নে নাই? চ' তাতে আমি ফ্ৰড ফ্লটেশ্যন প্ৰচেছ অলৰেডি পঢ়িছোঁ. এতিয়া থাকি গ'ল আমাৰ তোমাৰ লিচিং. এতিয়া লিচিঙৰ পৰা আমি আজিৰ ক্লাছটোত ষ্টাৰ্ট কৰিম. যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হোৱাট এভাৰ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, আই হেভ প্ৰিপেয়াৰ্ড এ নোট এজ ৱেল. I'll upload it in this particular group. So লিচিং এতিয়া কাক কোৱা হয়, ইয়াতে চোৱা তোমাৰ লিচিঙত কি কৰা হয়, this particular method is employed for extraction of metals like aluminium, okay, from its ore. এতিয়া aluminium আমি বহুত ধৰণৰ ওৰৰ পৰা পাওঁ, bauxite, etc. But your bauxite is the main form of the ore from where aluminium can be conveniently and profitably extracted. Okay, so এই ফাৰ্ষ্টতে হৈছে লিচিং কাক কোৱা হয়. লিচিংটোত হৈছে মই যেনেকৈ কৈছোঁ মেথড অফ কনচেনট্ৰেশ্যন মানে মনত আছে নহয়, ইফ ইউ হেভ ফৰগটেন আই ৰিপিট. কনচেনট্ৰেশ্যন মানে আছিলে আমাৰ মেটেলটো তোমাৰ থাকিব ইন আ ইয়ৰ ডাইলুটেড ফৰ্ম. চ' হোৱাট ইউ ডু ইজ ডেট উই কনচেনট্ৰেট দ্য এমাউণ্ট অফ মানে যিকোনো লিকুইড ফৰ্ম অফ দ্য মেটেল উই কনচেনট্ৰেট ইট চ' ডেট উই গেট দ্য মেটেল ইন আ গ্ৰেটাৰ এমাউণ্ট ইন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ অ'ৰ. চ' সেইকাৰণে লিচিং ইজ দ্য কেমিকেল মেথড অফ কনচেনট্ৰেশ্যন. দ্য পাউডাৰ্ড অ'ৰ মানে দ্য গ্ৰাউণ্ডেড অ'ৰ, যোনটো অ'ৰ আমি তোমাৰ টুকুৰা টুকুৰি কৰি ভাঙি লৈছোঁ, that will be treated with a particular chemical substance মানে it may be either acid, it may be base, okay, or it may be any solvent. এই পাউডাৰ কৰা অ'ৰখিনি আমি এটা চলভেণ্টৰ লগত ট্ৰিট কৰিম, মানে এচিড বেছ বা চলভেণ্ট যোনটো, where the ore will dissolve, okay. ore মানে কি আছিলে, য'ত in that state where the metal will be profitably present, ore to dissolve হ'ব, but impurities will remain behind. ইম্পিউৰিটিজবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম, ইম্পিউৰিটিজবোৰ কেনেকৈ আমি ৰিমুভ কৰিম, যোনবোৰ চলিউবল ইম্পিউৰিটিজ থাকিব ডেট উইল বি ট্ৰিটেড ইন এ ডিফাৰেণ্ট মেথড, এণ্ড দ্য ইনচলিউবল ইম্পিউৰিটিজ যোনবোৰ থাকিব ডেট উইল বি ৰিমুভ বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ফিল্ট্ৰেশ্যন. অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ লিচিঙৰ আণ্ডাৰত হৈছে তোমাৰ উই আৰ ষ্টাডিং দ্য এক্সট্ৰেকশ্যন অফ দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এলুমিনিয়াম ফ্ৰম ইটছ অ'ৰ বক্সাইট. অ'কে, চ' ইয়াতে আমাৰ কি কৰা হয়, ইয়াতে দেখিছাই বক্সাইট অ'ৰত তোমাৰ এলুমিনিয়াম থাকে, আৰু লগতে ইউ হেভ অলছ' ইম্পিউৰিটিজ লাইক ইয়ৰ বক্সাইট অ'ৰ কণ্টেইনছ ইম্পিউৰিটিজ লাইক অক্সাইড অফ আইৰণ, অক্সাইড অফ টাইটেনিয়াম, অক্সাইড অফ চিলিকন, হয়নে নাই, চিলিকন ডাইঅক্সাইড, এই তিনিওটাই তোমাৰ ইম্পিউৰিটিৰ ৰূপত থাকে ইন দ্য বক্সাইট অ'ৰ. অ'কে, চ' আমি কি কৰিম, এই বক্সাইট অ'ৰ যোনটো আছে উই উইল ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাউডাৰ ইট. Okay, we will grind it finely into small particles. তাৰ লগত আমি ট্ৰিট কৰিম, যিহেতু ইয়াতে মই কৈছিলোঁ it will be treated with a chemical where it will dissolve. So bauxite ore আমি ট্ৰিট কৰোঁ with concentrated sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution লগত ট্ৰিট কৰাৰ লগে লগে bauxite will dissolve to give us sodium metaaluminate, যোনটো মই ৰিয়েকশ্যনটো বুজাৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ বৰ্ডতো লিখিছোঁ. হ'ব, just like I said, তুমি দেখিছা এই পাৰ্টিকুলাৰ যে লিখিছোঁ Al2O3.2H2, ইট ইজ নাথিং বাট উই আৰ টকিং এবাউট দ্য বক্সাইট অ'ৰ, মানে এলুমিনিয়াম আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ দ্য অ'ৰ যোনটোক আমি বক্সাইট বুলি কওঁ. হ'ব, চ' দিছ পাৰ্টিকুলাৰ বক্সাইট অ'ৰ উইল বি ট্ৰিটেড উইথ ইয়ৰ ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কনচেনট্ৰেটেড এলকালি সলিউশ্যন, giving us sodium metaaluminate, NaAlO2, sodium metaaluminate. Remember, I have not balanced the reactions. The balanced reactions are given in the note. Okay, so just for your understanding, the product here that we will get is sodium metaaluminate. Logote moi also mention korisu je a particular bauxite ore tooth where aluminium is present, you have impurities like silica, like iron oxide, like titanium oxide. So silica will also react with the sodium hydroxide solution, giving us sodium silicate. এইটো হৈছে আমাৰ ইম্পিউৰিটি, এইটো আমাক নালাগে, হয়নে নাই, ইম্পিউৰিটিটোও এলকালিৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছে to give us sodium silicate. We will discard it by the process of filtration. এই যে sodium metaaluminate to থাকি গ'ল, তাৰপিছত how do we extract aluminium from sodium metaaluminate? আমি কি কৰিম, we will dilute it, means we will treat it with more amount of water.
When we treat it with more amount of water, we get aluminium hydroxide তোমাৰ precipitate out কৰিব লগতে aluminium hydroxide or লগতে আমি also will get your here side product as your aluminium hydroxide or লগত আমি side product ইয়াতে sodium hydroxide পাম হবনে but we are interested in extracting aluminium so এই precipitate to যেতিয়া মই তোমাৰ heat কৰিম under a particular definite temperature we will get our aluminium alumina বুলি যোনটো কয় হ'ব so ইয়াতে মই ঠিক তেনেদৰে একে ৰিঅ্যাকচন খিনি লিখিছো সোৱা bauxite in the form of alumina is treated with your sodium hydroxide concentrated solution giving us sodium metaaluminate impurity to dissolve hoy amar sodium silicate paiso impurities juntu moi etu koisu they will be filtered out okay tar pason this particular sodium metaaluminate which you have here will be diluted as you can see giving us aluminium hydroxide or precipitate to ami ki korim heat korim at a temperature to give us alumina this is the process by which we can say we concentrate your aluminium from its ore okay next stage ami ahilo ami iman derilo pori aslu how do we grinding of the ore that is the powdery form of the ore first of all ami tukura ke bhangu tar bisor we concentrate the ore by flotation process this your leaching liquefaction process moi tumanko class to kore so by magnetic separation hone na ebur ami discuss korisu class the final and the last step of your obtaining a particular metal is your purification or you can say refining of the metal purification orthat tumar refining of the metal that means we want the metal in their utmost purest form hone na so first process yate hoise tumar ki hoy liquefaction process dehisa liquefaction process ki hoy yate metal juntu amar ase tar tumar melting point to kom thake aru juntu impurity thakibo that will have a higher melting point okay so metal impure form of the metal will be heated on an inclined hearth yate je word to moi likhiso tumar tumar yate je moi likha ase inclined hearth yate je likhiso h e a r t h it is not heart it is heart inclined মানে to jana hobo we have an inclination say hone nai etu আমি inclination bili kau so yate ki kora hoy junkhini tumar impure metal of course the metal we are refining mane ki it will have impurity in it will be heated yate suppose a metal to juntu ore ase hone nai it will be heated the impure metal will be heated on an inclined hearth so jehetu mai koisu the metal has a lower melting point yate ase amar capital M metal tar logote ase plus tumar impurity also so metal yaar pra ami heat dia arambho korisu temperature so at one point of time at a low temperature the metal starts melting and it will be collected at this receiver yate ami pai golo metal hone nai so low temperature ami metal khini thaki gol as you stop the process the impurities will remain on the heart itself okay so this is how we refine metals by the liquefaction process and metals like zinc lead bismuth tin will be purified by this process purification mane hoise refining process so we have already concentrated the particular metal yes from its ore and once we have concentrated it next to ki korim ami etia we will purify it that means we will refine it to its purest form okay number 2 process hoise amar electro refining mane hoise we will involve the electrolysis process hone nai electrolysis ki asile amar if you remember electrolysis amar ki asile electrolysis hole mane ami ki koru electrolysis ot sadharonte question ki koru you have a electrolytic cell there you will take a electrolyte definite amount of electrolyte eta amar thakibo cathode eta amar hobo anode cathode is positively charged anode is negatively charged etia a particular ami ki koru the pure metal is made the cathode okay so yate moi for your understanding the pure metal to moi p bili likhiso and it is made the cathode sorry to etu tumar minus hobo hone nai aru etu tumar plus hobo cathode to moi pure metal bili koisu impure metal to hoise tumar anode yate impure to hekane moi id designate korisu suppose we are carrying out this particular refining process for the metal copper
So আমি electrolyte কি ব্যৱহাৰ কৰিম metal to যদি copper হয় the electrolyte will also be of the corresponding metal copper or আমি electrolyte লৈছো আমি ধৰা copper sulfate a solution of copper sulfate in water will be taken as the electrolyte okay so impure metal to is a copper or hobo হনে না impure rod মানে copper যত impurities আছে হেতুক আমি তোমাৰ anode বুলি লৈছো the pure strip of copper metal will be taken to be the cathode now once we start your the process that means electrolysis process ami electricity pass koriso and allow the solution allow the electric current to pass through the electrolytic solution tetia ki hobo immediately tumi dekhiba that at one point of time is a impure copper bili koiso in that is the anode yare pra this impure anode dot thaka copper junkhini yate copper ase because I have mentioned clearly that the impure anode and the pure cathode both of them will be made of your copper metal judi copper sulfate electrolyte solution loiso so when I have taken this anode yare pra ki hobo once you start the electric current pure copper mane yate refining start hoy pure copper from here will go to the solution and start depositing at the particular cathode understood so when your yare pa tumar pure copper goi deposit hoise cathode titia ki hobo the cathode will grow in size you can see for yourself the cathode will increase in size at the same time the impure anode will decrease in size star size to komi jabo enukwa the state loike where further electrolysis cannot be carried out tar mane ki further electrolysis cannot be carried out kyo koisu because here all the other impurities will be left behind in the particular anode cathode has grown in size because yare pra copper goi tumar solution ot goise and finally it has deposited at the particular cathode buji paisa na hobo so mass of the anode decreases but mass of the cathode increases eneke ami electropositive metals bo tumar ki koru here we purify it by the process of electrolysis যদি মই তোমাকক ৰিঅ্যাকশন কেটা লিখি দেখুৱাব লাগে ক্যাথোডত কোনটো ৰিঅ্যাকশন হয় ক্যাথোডত হ'ব আমাৰ ক্যাথোডত আমাৰ কি হ'ব যেহেতু মই কৈছো যে ক্যাথোডত কি হয় যে the particular anodৰ পৰা তোমাৰ the copper ion goes into solution accepts the electron from the electrolyte and it will deposit in the particular cathode okay yate cathode aru anode ki hobo anode will you know copper ion plus 2 electron hobo this is what happens in electrolytic process refining process so we purify your copper by the process of electrolysis okay next method to is everything is given in the note here nicely go through it if you have any problem kunuba eta point ot buzi pa nai muk just ping korile hol next hoise amar process to is zone refining ebilak atai gera process e hoise amar tumar refining processes zone refining ot ki hoy in this method tumar the molten impure metal is allowed to cool pure metal to tumar crystallize hobo impurities bur থাকি যাব মেল্টত তাৰ মানে আমাৰ কি হয় mixture of the metal and the impure metal and the impurities তোমাৰ ঠাণ্ডা কৰিব দিয়া হয় এটা পাৰ্টি provided a temperature is provided so যেতিয়া ঠাণ্ডা কৰোৱা হয় pure metal টো ধুনিয়াকে in the form of crystal উলাই আহিব impurities বোৰ থাকি যাব so এই particular zone refining to আমি কোনবোৰ মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো in the case of your group 13 elements boron gallium indium silicon germanium they will be purified by this method hoise the last method to is tomar vapor phase refining the word vapor itself means ki ami ki korim yate the metal will be converted to its volatile form now volatile ami kak koisilo monot ase ne volatile mane hoise the particular substance will be heated so that it is converted into its vapor state hobo so a particular refining process to ami tomar we convert it into a volatile component okay juntu tomar metal thakibo it will be treated with any xyz component reagent to obtain a volatile component and then volatile component will decompose again at a high temperature to give us a metal first process to yate hoise amar this is important day etuk ami ko
তোমাৰ মনছ প্ৰচেছ বুলি হ'ব তাৰমানে কি ক'লোঁ মই তোমাৰ যিকোনো মেটেলটো ছাপ'জ আই টেক দিছ মেটেল অ'কে I will treat it with your compound say XY হ'বনে in the process the metal will be converted into a volatile component মানে it will be your in the vapor state next এই যেতিয়া volatile component to মই পালো MXY if I heat it you get your metal which is in the pure state এটোৱে হৈছে তোমাৰ principle তাৰমানে ইয়াতে মই লিখি দিছো সব ব্ৰেকেটত impure বুলি the metal was in its impure state I treat it with a chemical it may be acid it may be base any solvent it converts itself into a volatile component হবনে volatile component hey volatile compound যেটা আমি হিট কৰিম metal to যোনটো impure formত আছিল আমি pure formত পাম হেতুৱে হৈছে principle of your vapor phase refining so ইয়াতে এই যে Mons process লিখিছো Mons processত আমি nickel metal যোনটো আছে এই ধৰণে তোমাৰ ৰিফাইন কৰো ইয়াতে কি হয় মই কোৱাৰ নিচিনা একে nickel metal to be treated nickel metal will be treated with your carbon monoxide gas jeta nickel metal to carbon monoxide or treat korim we get your nickel tetracarbonyl NiCO4 hobone yate nickel to juntur bikhoy kotha padisu it is the nickel metal in its impure form it will be treated with your carbon monoxide gas at a particular temperature giving us nickel tetracarbonyl okay nickel tetracarbonyl to is a tumor volatile compound so jetia hi nickel tetracarbonyl to moi ako back this volatile compound I again heat it back what will I get this time nickel with your 4 moles of carbon monoxide but remember this nickel will be in its pure state this time okay so etuke ami kau tumar Mons process of refining following the principle of okay kundu principle follow korisu ami vapor phase refining mane the metal has been converted into its vapor state and from the vapor you get back the metal in its pure form okay so etu amar process ami jeta nickel or karone use koru it will be known as Mons process after the person who started the method for the first time the same phenomena the same principle is employed for the metal your zirconium Zr okay zirconium metal or karone ami jetia same method to employ korisu titia ami ki boli kau we call it Van Arkel method okay after scientists who coined it for the metal zirconium yateo eke zirconium is treated with iodine gas iodine at this particular temperature to give us zirconium iodide which is volatile yate so ma impure likhisu metal in the impure state to give us zirconium iodide which is volatile and once I heat it back again in a tungsten filament I get back my zirconium in the pure form along with iodine being liberated in its gaseous state okay so ekhini amar lage tumar extraction chapter 2 metallurgy processor important points bor bare bare moi tumak repeat korisu je I have touched only the the important questions whichever is asked in the question papers every year okay tar upori chapter to tumalke saba nije if you have any doubt you can always let me know ki ma'am we have not understood this part so in that case I will get back to you okay please feel free to WhatsApp me on my number so in my first video this video we have talked about your metallurgy this video will be followed by another video in which we will talk about chemistry in everyday life okay